Hi lovelies, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome to our channel Shade with Pavi. நான் உங்க பவித்ரா. இன்னைக்கு நம்ம basic everyday eyeshadow look தான் கிரியேட் பண்ண போறோம். நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபை ஆகும். சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த லுக் அச்சீவ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற palette Huda Beautyயோட Dusk Desert palette தான் யூஸ் பண்றோம். First இந்த Desert Sand அப்படிங்கற ஷேடை எடுத்துக்கிறேன். eyeshadow blending brushல இந்த கலரை எடுத்து eyelid முழுக்க நான் blend பண்ணிக்கிறேன். Next இந்த amber அப்படிங்கற ஒரு light brown ஷேடை ஒரு சின்ன fluffy brushல எடுத்துக்கிறேன். outer V-லையும் crease-லையும் first deposit பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நல்லா blend பண்றேன். கட் அப்படின்ற இந்த டார்க் ப்ரௌன் ஷேடை இன்னொரு ஃப்ளஃபி ப்ரஷ்ல எடுத்துக்கிறேன். இதை க்ரீஸ் லைன்லையும் அவுட்டர் வீலையும் பிளேஸ் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்ட டெசர்ட் சாண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஷேடை என்னோட ஃபிங்கர் டிப்ஸில் எடுத்துக்கிட்டு ஐஸோட 3/4 அப்ளை பண்ணி நல்லா ஃபிங்கர் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண அந்த டார்க் ப்ரௌன் ஷேடை யூஸ் பண்ணி அவுட்டர் வியை இன்னும் இன்டென்சிஃபை பண்ணிக்கிறேன். தென் ஃபேஸஸ் கனடாவோட ஐலைனர் யூஸ் பண்ணி லைன் பண்ணிக்கிறேன். இவங்களுக்கு ஊடட் ஐ அப்படின்றதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரியான விங் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன். தென் ஆம்பர் அப்படின்ற ஒரு லைட் ப்ரௌன் ஷேடை ஒரு பென்சில் ப்ரஷ்ல எடுத்துக்கிறேன். இதை லோவர் லாஷ் கிட்ட ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். லாக்மியோட காஜல் யூஸ் பண்ணி லோவர் வாட்டர் லைனை ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். தென் அந்த காஜலை யூஸ் பண்ணி அப்பர் வாட்டர் லைனையும் டைட் லைன் பண்ணிக்கிறேன். மேபிளினோட கலோசல் மஸ்காரா யூஸ் பண்ணி லாஷஸை கர்ல் பண்ணிக்கிறேன். இதுதான் ஃபைனல் லுக். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.